So yesterday we discussed on SQL commands, right? Any questions? Any clarifications required? Did you try to create tables? Is my voice audible? Yes. Okay. So let's recap what we discussed yesterday. We started with SQL commands. We will continue the topic today. Okay, we have DDL commands, DCL commands, DML commands, TCL commands, and DQL. Okay, so as part of DDL, we have create, drop, truncate, rename, alter. Okay, so DDL is for data definition language, we already discussed yesterday. So then DCL is to give some privileges to the database user or database. Grant, revoke, this is to remove the privilege. So then DML, we have insert data into a table, update a table, delete data from table, right? So DQL, we have select, data query language, selecting the data from a table. Okay, so now create and drop we already discussed. Just give me a minute. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా SQL కమాండ్స్లో? లైక్ we just discussed create and drop only, but still you are not able to create any table, not able to drop any table. And did you practice creating tables? Yes. Can someone tell me the syntax how to create a table without looking into the notes? Create. Okay. You. Create table name. That is not the complete syntax, right? Complete it. Continue. Create table. Open Create bracket, table name, one, open brace, Okay. column Column, data data type, type. column 2, data type, so on column n, data type, closure bracket, semicolon. Excellent. That is the syntax. So you created tables yesterday. So please practice. Okay, the same session, whatever discussed in the session, you practice after the session. Great. So you remember the what is that? The syntax. Great. So now tell me. Now tell me the drop command syntax. Drop command. Drop table name. That's it. Excellent. Drop table name. So where are we? Where is my notepad? Yeah. So I just listed all the SQL commands here. Okay, DDL, DCL, DML, TCL, DQL. So and also I listed out the
commands under each DDL, DCL, DML, DQL. Okay, now let's continue with the DDL. Let's continue with the DDL. So we already discussed create and drop. I will just write syntax for you here. Syntax. So as you said, create a table. It's a table name. Okay, open brace, column, column name, okay, space, data type, data type, okay, and so on. So many columns you have to give separated by comma. Okay, I'll give column n also. Column n, column n name, data type. Okay, so these column names are separated by comma. This is the close brace. This is the syntax. Syntax for drop is drop table name. Okay, that's it. So now let's see what is that truncate. 3, truncate table. So what truncate command will do? Truncate delete the entire data, delete or remove the entire data from table, and table is cleaned up with respect to the storage space. So it is it's almost like a restructured. So truncate is nothing but deleting or removing the entire data from a table. So we cannot delete partial data. For example, మీకు టేబుల్లో 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, ఆర్డర్ టేబుల్ ఆర్ స్టూడెంట్ టేబుల్, వాట్ ఎవర్, ఎంప్లాయీ టేబుల్, మనకు ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. టు టేక్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఇష్యూ ట్రంకేట్ కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ టేబుల్ క్లీనప్ అయిపోతుంది. Got it? So partial data we cannot do with truncate command. Okay, I'll give you. It is also simple syntax only, same like drop, truncate table name, simple truncate table name. Okay, so drop ki truncate ki difference enti ante, drop table lo drop table name ani manam command issue cheste టేబుల్ కంప్లీట్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ యువర్ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అదే ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్ అని కమాండ్ ఇష్యూ చేస్తే టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్లోని డేటా కంప్లీట్ క్లీనప్ అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్? సే ఎస్ ఆర్ నో ప్లీజ్. Yes. Yes. Great. Yes. Okay, fine. So that is the major difference between drop and truncate. This is a good interview question. In interview they will ask you what is the difference between drop command and a truncate command. Drop command drops the object entirely. Like if you are issuing a drop command on table, drop table name, table is removed completely from the database. Whereas truncate command, if you issue on a table, truncate table name, so table is not dropped, the data is dropped. Like data gets removed from the table is cleaned up like a new table. There is no record in the table. Okay, using truncate we cannot delete partial data. అంటే 10 రికార్డ్స్ ఉంటే అందులో 2 రికార్డ్స్ డిలీట్ చేస్తా అంటే కుదరదు. వీ కెనాట్ డిలీట్ పార్షియల్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. ఓకే, క్లియర్నా? సో నౌ లెట్స్ ప్రాక్టీస్ దిస్ కమాండ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే,
So this is my SQL developer. I connected to project source. I want to truncate any table. So let me see. I have two tables, right? Select star from TGT employees. Okay, control enter. See, I have data in this table. Okay, there is a function to see count of the records. ఈ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలియాలి. సో హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? ఐ విల్ టెల్ యూ. సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. Instead of star I am putting count of star from. Anyways, we will discuss this topic also in the functions. Select count of star from. సో నా టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 107 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో if you execute select star from, you can see the data also. 107 రికార్డ్స్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, I want to clean up this table. So to clean up the table, we can use truncate. Truncate command is used to clean up the table. Entire data gets removed and table is like a new table after issuing this command. Okay, let me issue. What is the syntax? Truncate table name. Now I will write the command truncate. This is like truncate command. So when you give two hyphens, right, that line is commented. So that is not any like this will not impact your query execution. So you have to give comment. Comment means two hyphens. Okay, so this is just for your information. I am giving like this. Truncate table. What is my table name? TGT underscore employees. సో ఈ టేబుల్లో డేటా ఎక్కడిది? యాక్చువల్గా మనం ఒక ఇన్ఫర్మేటిక్గా శాంపిల్ మ్యాపింగ్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో డేటా లోడ్ చేసాం, రైట్? సో ఈ డేటాని నేను ట్రంకేట్ చేస్తున్నాను. సి, ట్రంకేట్ టేబుల్ నేమ్, ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్, రన్ స్టేట్మెంట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. సి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? టేబుల్ TGT employees truncated. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ వ్యాలిడేట్. ఇది ట్రంకేట్ అయిందా లేదా? వ్యాలిడేట్ ఎలా చేయాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కొడితే తెలిసిపోతుంది కదా. కంట్రోల్ ఎంటర్. సి, నో డేటా ఈజ్ లోడెడ్ బట్ టేబుల్ ఈజ్ దేర్. ఓన్లీ డేటా గెట్స్ రిమూవ్డ్. ఎంటైర్ డేటా గెట్స్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ truncate command. That is simple truncate command. This is syntax. And example is this one. This is example. Okay, and what it will do? Truncate table will remove the entire data from the table, from a table. Okay, table is cleaned up when you give this truncate command. Using truncate, we cannot delete partial data. If you issue truncate command on a table, entire table data gets removed. Table data gets removed. Difference between drop and truncate is when you issue drop command, table gets dropped. If the table contains data also, everything gets dropped. You cannot see the table. Okay, for example, if I want to drop this table also, what we will give? Drop table name. What happens if I issue this command? ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టేబుల్ తో సహా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఎక్సలెంట్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ TGT ఎంప్లాయీస్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే టేబుల్ నాట్ ఫౌండ్, టేబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ట్రంకేట్ అంటే ఓన్లీ టేబుల్లోంచి డేటాని రిమూవ్ చేస్తుంది. డ్రాప్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డేటా, ఆ టేబుల్లో డేటా ఉందా డేటా లేదా దానికి అనవసరం. కంప్లీట్ టేబుల్ డెఫినేషన్తో సహా ఎంటైర్ టేబుల్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది డేటాబేస్ నుంచి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం రియల్ టైంలో డ్రాప్ కమాండ్ ఇష్యూ చేయాలి అని అంటే వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింపుల్ ట్రంకేట్ కమాండ్. నౌ లెట్స్ చెక్ rename command. Okay, so rename command is used to rename the
డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ టేబుల్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రీనేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ టేబుల్ యొక్క నేమ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? సింటాక్స్ ఏంటి? సింటాక్స్ రీనేమ్ where is that? rename table name existing table name, old table name. Okay, otherwise like this I will put old table name, table old name, otherwise like this table old name. Simple. To new name, that's it. Simple command. Rename also. Using rename command we can rename the database object or we can rename the table. Okay, what is the syntax? Rename old name to new name, that's it. Rename old name to new name. Okay, now I want to rename this table. Somebody is joining. Okay, so I want to rename this table. నేను TGT ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ని రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, I want to rename TGT underscore employees table in to target underscore employees table. This is my requirement. Change your table name from TGT underscore employees to target underscore employees. What command I have to write? Rename old name. What is the old name? TGT underscore employees. Okay, TO2, this is keyword. Okay, and new name is what? Target underscore employees. That's it. Simple. Okay, let me copy this. See here, my table name is TGT underscore employees as of now, right? TGT underscore employees. Here also you can refresh and see tables. Right click, refresh. What is my table name? TGT underscore employees. Okay, now I want to rename. What is my rename command? Rename TGT underscore employees, which is old name, TO2, new name, target underscore employees. Control enter. See what is the output? Table renamed. Just go here, refresh. See what happened? Table name is changed. So when you select this table, you should select with the new table name, otherwise it will give this error, table or view does not exist. So మనం new table name తో చూడాలి. See target underscore employees. Okay, this is also simple command, rename. Okay, now so we are done with the create, drop, truncate, rename. Okay, let's start with alter. This is very interesting command and important. So using alter, what we can do? Okay, using alter command we can add one new field, one or more new fields or columns or attributes. ఇవన్నీ ఒకటే అండి. ఫీల్డ్ అన్నా, కాలమ్ అన్నా, అట్రిబ్యూట్ అన్నా సేమ్. ఓకే, we can add one or more fields to the existing table. Okay, this is one option. Second option, you can remove one or more existing fields from the existing table. Okay,
What else we can do? What else we can do? We can Rename. yeah, Drop. rename a field, rename an existing field, rename an existing field in the table. Okay, drop an existing field in the table. Okay, what else we can do? Data type modify. Modify the data type of an existing field. So drop command, create command, truncate command, rename command, ఈ 4 కమాండ్లు DDL commands, right? ఈ 4 కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ వీఆర్ డూయింగ్, one type of action we are doing. But alter, we are able to do 5 different types of transactions or actions. Using alter, నేను ఒక టేబుల్, ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది, అందులో ఇంకొక ఫీల్డ్ లైక్ లెట్ మీ ఓపెన్ మై ఎక్సెల్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెల్, రైట్? ఎస్టర్డే క్లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టేబుల్ డెఫినేషన్ వీ జస్ట్ టేకెన్ ఎస్టర్డే, వీ టుక్ ఎస్టర్డే, రైట్? సో ఇందులో నేను ఇంకొక ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్, రైట్? ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది, రైట్? ఎక్కడ ఉంది? యా, డిడ్ వి క్రియేట్ దట్ స్టూడెంట్ టేబుల్? నో. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ కాపీ. So student table created. Okay, I want to insert data also. Insert into student. I'll tell you what is this insert. Student details. Insert ఇక్కడ ఇచ్చాము మనం. Right. So roll number 1, name Satish, class 9. Oh, it's back kara. SSC. So then section is given as char, A section. Okay, grade is given as number, grade is 1. Okay, school name some international school. Okay, and after that date of admission I want to give like 1st June 2023. Okay, otherwise I'll give to 2000. Fine. So now let me execute this one. So looks like there is an issue. Insert into student details, missing select keyword. Insert into table, I have to give values. Okay, one row inserted. Okay, now I have to commit this one. Now let me select this table, student details, select star from student details. Now you see one record is there. So student details table already create అయింది, ఇందులో డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ అయింది. So instead of one record I want to give 4-5 records. Okay, we can give. Okay, so student details table is already created. We also have data. So మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ టేబుల్లో you are maintaining roll number, name, class, some values you are maintaining. So I want to have a new field. So for that requirement we will use alter. So అప్పుడు ఈ టేబుల్లో మనం ఇంకొక ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలి, 1 or more fields we want to add. So then we will use alter command. Alter table means just we are modifying the table definition. That is called alter. ఓకే, సో ఆల్టర్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంది, మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ యాడ్ 1 or more new
న్యూ ఫీల్డ్స్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ దిస్. ఏ ఫీల్డ్ యాడ్ చేద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రిక్వైర్మెంట్లో క్లయింట్ చెప్పాడు నాకు ఒక 2 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయమని, 1 ఫీల్డ్ యాడ్ చేయమని చెప్పాడు ఫస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? లెట్ మీ థింక్. ఏం చేయమన్నాడంటే రూల్ నెంబర్, నేమ్, క్లాస్, Date of birth. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఓకే, అదర్వైజ్ డిఓబి యాడ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సో క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే అంత బాగానే ఉంది, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అంత బాగానే ఉన్నాయి, ఆ స్టూడెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు కావాలి అన్నప్పుడు వీ డోంట్ డిలీట్, డ్రాప్ దిస్ టేబుల్. మనం ఈ టేబుల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయము రియల్ టైంలో. ఏం చేస్తామంటే ఆల్టర్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇదే టేబుల్కి ఇంకొక కాలం యాడ్ చేస్తాం. ఆ కాలం యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ కాలం లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? రోల్ నెంబర్, నేమ్, క్లాస్ అని మొత్తం 1 2 3 4 5 6 7 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. వెన్ యూ యాడ్ ఎ న్యూ కాలం అది 8th కాలం కింద వస్తుంది. ఇంకొక కాలం యాడ్ చేస్తే 9, ఇంకొక కాలం యాడ్ చేస్తే 10, అంతేగాని మధ్యలో రాదు ఆ కాలం. దట్ ఈజ్ ఆల్టర్. వెన్ యూ ఆల్టర్ అండ్ యాడ్ ఎ న్యూ కాలం దట్ విల్ బి అపెండ్ అవుతుంది, లాస్ట్లో అపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు యాడ్ డిఓబి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ ద సింటాక్స్ ఏంటి? లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఫస్ట్ యాక్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ. సో ఏలో ఏం చెప్పాను నేను? 1 or more ఫీల్డ్స్ అన్న. ఫస్ట్ వన్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, రైట్? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ యాడింగ్ 1 ఫీల్డ్? ఓకే, జస్ట్ లిజన్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఓకే, యాడ్ కాలం నేమ్, లేకుంటే ఇలా రాస్తే షార్ట్గా కాలం నేమ్, ఓకే, డేటా టైప్. ఈ డేటా టైప్ అనేది కూడా ఆ కాలం డేటా టైప్ ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కాలం నేమ్, డేటా టైప్. అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్, స్టూడెంట్ టేబుల్ మీద కనుక తీసుకుంటే ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఆ కాలమ్స్లో లాస్ట్ కాలం కింద ఈ కాలం యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దానికి కమాండ్ ఏంటి? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, రైట్? ఇదే కదా, ఎక్కడుంది? యా, దిస్ ఇస్ మై టేబుల్ నేమ్, రైట్? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కీవర్డ్ యాడ్. సో కాలం నేమ్, డేటా టైప్. చెప్పండి, కాలం నేమ్ ఏంటి? డిఓబిలో ఏం వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయి? డేట్ వాల్యూస్, రైట్? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే డేట్ వాల్యూసే కదా. సో దిస్ షుడ్ బి డేటా టైప్. సో కాలం నేమ్ చెప్పండి, డిఓబి. డేటా టైప్ డేట్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ see. Now let's take this and go there. So నేను బిఫోర్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆల్టర్ కమాండ్ నేను మీకు టేబుల్ డెఫినేషన్ చూపిస్తాను. ఓకే, డిఈఎస్సి, టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. డిఈఎస్సి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏముంది? 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయి. 7 ఫీల్డ్స్ ఆర్ 7 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ one more column using which command? Alter command. Execute. What is the output? Table student details altered. Okay, now మళ్ళీ ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం. See here 7 columns తో పాటు then we have DOB column added to my table. Correct? So this is how alter will work. ఇక్కడ చూడండి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాడ్ అయిందా? సో ఇక్కడ అన్ని నల్ అని చూపిస్తుంది ఏంటి? బికాస్ ఆల్రెడీ ఇందులో 7 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు కొత్త కాలం యాడ్ చేసినావు, బట్ ఇందులో కొత్త కాలంలో డేటా ఎందుకు ఉంటుంది? నువ్వు వెన్ యూ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ దిస్ యూ డిడ్ నాట్ గివ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ కాలం యాడెడ్. సో ఇందులో ఎంటీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నల్ మీన్స్ నథింగ్. నల్ మీన్స్ వాట్? నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ డిఓబి. ఓకే, సో ఇలా అప్డేట్ చేయాలి నేను డిఎంఎల్ కమాండ్స్లో చెప్తాను. బట్ నౌ యూ గాట్ ఇట్, రైట్? హౌ టు యాడ్ ద న్యూ కాలం టు ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. Very good, very good, excellent. Now let's take in this we have taken how to add one field, right? So now how to add more than one field. So more than one field ante naku next day
వన్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఏంటంటే హియర్ ఆస్క్ టు యాడ్ జెండర్ యాడ్ చేయమన్నాడు, స్టూడెంట్ జెండర్, అండ్ ఆల్సో Address. అడ్రస్. Parent phone number. Okay, I'll take simple one. Number of subjects. Okay, number of subjects. Anything else? Tell me. You are saying something. Address. Okay, address. ఇంకా స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ Phone number. స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబరా? Parent phone number. Parents name. పేరెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. పేరెంట్ నేమ్. ఓకే, సో చాలు, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మల్టిపుల్ ఈజ్ వాట్? మోర్ దెన్ 1. అది 4 కావచ్చు, 5 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 100 కావచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ 3 columns. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్. హౌ టు యాడ్ 3 columns? ఓకే, నవ్ బిఫోర్ ఐ యాడ్ లెట్స్ డిసైడ్ ద డేటా టైప్. జెండర్ డేటా టైప్ ఏముంటుంది? మై వాల్యూస్ కమింగ్ యాజ్ MF. ఈ రెండే వాల్యూస్ వస్తాయి. సో దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్? క్యార్ ఆఫ్ 1 తీసుకోవాలి. వెన్ యూ నో, మీకు ఎప్పుడైతే ఆ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ లెంత్లో వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు, స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ లెంత్లో వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు క్యార్ తీసుకొని ఆ ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఏందో ఆ బ్రేసెస్లో పెట్టాలి. వెన్ యూ డోంట్ నో, అది ఆ లెంత్ ఎంత వస్తుందో తెలియదు, ఫర్ నేమ్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కోలాగా ఉంటుంది. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వేర్ క్యార్ 2. ఓకే, ఇక్కడ సెక్షన్ నేను క్యార్ 1 ఎందుకు ఇచ్చిన అంటే సెక్షన్లో A to Z మాత్రమే ఉన్నాయి, ఏదన్నా ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ లెంత్ క్యార్ 1. ఓకే, నౌ నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏంటి? నంబర్. ఓకే, నంబర్ ఇందులో ఐ నో 1 to 9 మధ్యలోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ నంబర్ ఆఫ్ 1. ఓకే, పేరెంట్ నేమ్ అనేది మళ్ళీ స్ట్రింగ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ 255 కంటే ఎక్కువ ఉండదు, బట్ అది 255 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ అప్ టు 255, రిమైనింగ్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఫైన్. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ 3 columns into the table. How to add? Almost similar to one field, but here we are adding multiple fields, right? We just have to put braces. Multiple fields, right? Syntax. Please listen to the syntax. Alter table name. Okay, so here add పైన యాడ్ తర్వాత కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్ ఇచ్చారు కదా. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ ద బ్రేసెస్. యాడ్ ఓపెన్ బ్రేస్ column 1 data type, comma, column 2 data type, comma, so on, column n data type. That's it, simple. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే 1 ఫీల్డ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్లో జస్ట్ యాడ్ దిస్ కాలమ్ డేటా టైప్ అని ఆ కాలమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం. కాలమ్ ఏంటి, దాని డేటా టైప్ ఏంటి, యాడ్ అనగానే ఈ కాలమ్ డేటా టైప్ ఈ టేబుల్కి యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ నౌ వీఆర్ యాడింగ్ మోర్ దాన్ 1 ఫీల్డ్. ఒక ఫీల్డ్ కంటే ఎక్కువ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దానికి చిన్న చేంజెస్ సింటాక్స్లో అంతే. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ యాడ్, ఇక్కడి వరకు సేమ్. ఇక్కడ ఒకటే ఫీల్డ్ కాబట్టి కాలమ్ నేమ్, ఫీల్డ్ నేమ్, డేటా టైప్ ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 ఫీల్డ్ కాబట్టి ఓపెన్ బ్రేస్ కాలమ్ డేటా టైప్, కామా, column 2 data type, comma, column 3 data type, comma, column 4 data type, like that up to column n data type. ఎన్ని ఉంటే అన్ని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2, ఇక్కడికే మీరు స్టాప్ చేసి ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రేస్ పెట్టాలి. క్లియరా? నౌ లెట్స్ రైట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్టర్, జస్ట్ go with me, like you can speak out the command. Alter table name. What is my table name? Student details. Okay, then add, then open brace. What is my column? Gender. Okay, and what is my data type? Char 1. Okay, after that don't forget to put comma.
సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు కామాతో సెపరేట్ చేయాలి. కామా, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ వాట్ విచ్ డేటా టైప్ Number. కామా, what is that? Comma, then parent name, what is that? Varchar 2 of 255, varchar 2 of 255. Okay, done. 3 columns e kabatti columns completed. So now close the brace. So ee brace data type length di, ee brace ee columns di, idi dendi. Okay, make sure don't get confused. Clear? Semicolon. Now let's take this and execute. సో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ టేబుల్లో ఇంకొక 3 కాలమ్స్ యాడ్ అవుతాయి. జెండర్, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్, పేరెంట్ నేమ్. హియర్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ. పేరెంట్ నేమ్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది. నోబడీ ఈస్ టెలింగ్ మీ. పేరెంట్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేసెస్. మధ్యలో అండర్ స్కోర్ పెట్టాలి. ఎక్కడ ఉంది? Okay, now let's execute. Control enter. Table student details altered. Okay, let's execute. See, gender, number of subjects, parent name add in. This is how alter works for adding more than one field. Simple. రెండిటికి ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే. ఇక్కడ బ్రేసెస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము మోర్ దెన్ వన్ ఫీల్డ్ అయితే. సింగిల్ ఫీల్డ్ అయితే వితౌట్ బ్రేసెస్ డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ డేటా టైప్ ఇచ్చేస్తాం. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions? Yes, say yes or no. If you don't have, say no. No. Great. So now let's take the second action. What we can do with alter. So using alter, the opposite. You can remove either one field or more than one field from the existing table. You can remove either one field or more than one field from the existing table. Okay, so for one field, let's take one field. Second action using alter. Okay, so what is the syntax? Alter table name. Okay, Column drop column, column name. Okay, see this syntax. Alter table name. Till here same. Okay, here instead of adding we are removing the column, so drop. Okay, column and column name. So drop what? Drop column and column name we have to give. Here we no need to give the data type. డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్నే మనం డ్రాప్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఎప్పుడైతే న్యూ కాలమ్ క్రియేట్ చేస్తామో దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద డేటా టైప్. ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డ్రాప్. సో ఇక్కడ ఏ డ్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. ఇది నేను డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, so I can drop any column, roll number column, name, class, section. That's your requirement. ఏ డ్రాప్ చేయాలనుకుంటే అది డ్రాప్ చేయొచ్చు. I want to drop number of subjects. Okay, let's see how to do that. Alter table name is student underscore details. Okay, drop. ఈ కాలమ్ అనేది కీవర్డ్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ కాలమ్ అండ్ ఈ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ మధ్యలో ఉన్నది కాలమ్ నేమ్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాలమ్ నేమ్. కాలమ్ నేమ్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్
subject, number of subjects. Okay, semicolon. Now let me take this, go to database, execute this one, alter table student details, drop column number of subjects. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఈ కాలం డ్రాప్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ జెండర్ తర్వాత పేరెంట్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, కంట్రోల్ ఎంటర్, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ ఆల్టర్డ్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. సి ఆఫ్టర్ జెండర్ ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కాలం ఉందో దట్ హ్యాస్ గాన్, దట్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విత్ one field removal. Okay, what if I want to remove more than one field? What if I have to remove more than one field? Multiple fields నేను రిమూవ్ చేయాలి ఆర్ డ్రాప్ చేయాలి, ఎలా చేయొచ్చు? ఓకే, సింటాక్స్ alter table name, alter table name, drop. సో ఇక్కడ కాలం సింగిల్ కాలం కాబట్టి కాలం ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద క్యాచీ పాయింట్. ఇక్కడ మనం కాలం ఇవ్వం, జస్ట్ ఓపెన్ బ్రేస్. ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ లోపల ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే మనం డ్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అన్ని కాలమ్స్ మనం ఇవ్వాలి. కాలం 1 కామా, కాలం 2 కామా, సో ఆన్, కాలం n. Like this you have to give. What is the difference between removing one field and multiple fields using alter? In one field the syntax is alter table name, drop column name. But here when you are dropping multiple fields, alter table name, drop, ఈ కాలం ఇక్కడ ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఎలా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుంది. వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇవాళ మొత్తం అర్థమవుతుంది మీకు. విత్ ఇన్ 1 day or 2 days యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇవాళ అర్థమైంది కూడా రేపు మర్చిపోతారు మీరు. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ ఫీల్డ్ రిమూవింగ్ వన్ ఫీల్డ్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్. ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ కాలం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఓపెన్ బ్రేస్, కాలం 1, కాలం నేమ్ 1, column name 2, column name 3 and so on. Okay, now let's write this for our example. Now మనం ఏమేమి రిమూవ్ చేద్దాం? ఓకే, I want to remove this grade. Okay, I want to remove this grade and also I want to remove parent name. So I want to remove grade, I want to remove parent name. Okay, let's write. Yeah, tell me what is the command to remove grade and parent name from student details table? Alter table student details, drop column, drop open brace, now column, gender, చెప్పాను కదా. Drop column, gender, drop open brace, gender comma parent name. ఓకే, సో ఈ నేమ్స్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోండి టేబుల్ నుంచి. కరెక్ట్ జెండర్ పేరెంట్ నేమ్ కరెక్టేనా? ఇక్కడ చూడండి. ఓ సారీ, ఇట్స్ నాట్ జెండర్, గ్రేడ్ అని చెప్పాను కదా నేను. సో జెండర్ తీసేస్తే ఇది పోతుంది. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ గ్రేడ్ సిస్టమ్. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ గ్రేడ్. సో GRADE. ది స్పెల్లింగ్ షుడ్ బి కరెక్ట్, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఈ కాలం లేదు అని. ఇక్కడ ఏదైతే కాలం నేమ్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్ ఆ కాలం నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. రైట్, పేరెంట్ నేమ్. ఇక్కడ నేను పేరెంట్ నేమ్ అని ఇలా ఇచ్చాను అనుకో, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ దిస్ ఎర్రర్. నేను కావాలని రాంగ్ ఇస్తున్నా కాలం నేమ్. యూ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్ గ్రేడ్ కామా పేరెంట్ నేమ్. పేరెంట్ నేమ్ ఏమో పేరెంట్_నేమ్ అని ఉంది, నేనేమో మిస్ చేశాను బై మిస్టేక్, అలా ఇచ్చా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎర్రర్ రాస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. లైక్ డోంట్ మీరు కంగారు పడకండి. రీడ్ దిస్ ఎర్రర్ రిపోర్ట్.
ఎర్రర్ రిపోర్ట్లో ఏమనుంది, పేరెంట్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ మై పేరెంట్ నేమ్. గో బ్యాక్ అండ్ సీ యువర్ డిస్క్రిప్షన్. ఇదైనా ఏదో ఒకటి చూడండి. ఇక్కడ ఏముంది, పేరెంట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఉంది. సో లైక్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. దట్ వే యూ అండర్స్టాండ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ ఆమ్ డ్రాపింగ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్, మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కమాండ్, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్ కాలమ్ 1 కామా కాలమ్ 2. ఓకే, ఇక్కడ డేటా టైప్ ఇవ్వాలా? No. No. Not. When you are dropping, removing existing column, ఈ డేటా టైప్ ఏంటి అనేది అవసరం లేదు ఈ కమాండ్కి. వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్ అప్పుడే డేటా టైప్ ఇవ్వాలి. క్లియర్? సో నౌ కంట్రోల్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రేడ్ పేరెంట్ నేమ్ రెండు డ్రాప్ అయిపోతాయి. ఓకే, టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్టర్. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్. సి యువర్ దిస్ గ్రేడ్ ఇక్కడ ఉండే కదా సెక్షన్, తర్వాత గ్రేడ్ ఈజ్ గాన్. అండ్ ఆఫ్టర్ వేర్ ఇస్ దట్ అనదర్ వన్, పేరెంట్ నేమ్. ఆఫ్టర్ జెండర్ పేరెంట్ నేమ్ ఉండే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గాన్, రిమూవ్డ్ permanently. Fine. Okay, we are done with the second action also. What is the third one? Rename an existing field. Third action. Let's take this one. Okay, so in this action rename, you can do two things. You can rename column name, you can rename table name also. But table name ki manam direct ide use chesukochu kada, rename old name to new name. So I will tell column level only here. Column level ela change cheddamo adi cheptanu nenu. Okay na, syntax. So requirement chuddam first. ikkada em unnai ippudu, జెండర్. ఇక్కడ డిఓబి అని ఉంది కదా, డిఓబి ఉందా నా టేబుల్లో? యా, డిఓబి ఉంది కదా. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ యాజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. నాకు ఇలా కాలం నేమ్ డిఓబి నుంచి డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి చేంజ్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సింటాక్స్ ఫస్ట్, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, rename column. So rename what? Rename column, old name to new name. సింపుల్. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే, డిఓబి అనే కాలం ఉంది టేబుల్లో, ఆ డిఓబి కాలంని డిఓబి కాకుండా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని రీనేమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్, ఎలా రీనేమ్ చేయాలి? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, రీనేమ్ కాలమ్. సో ఈ డిఓబి టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ రైట్ దట్. ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, రీనేమ్ కాలమ్. వాట్ ఈస్ దట్? DOB to date of birth. Correct? Let's try. Alter table name, rename column, DOB ఉన్నది, date of birth రావాలి. Okay, control enter. See, table student details altered. Okay, let's execute and see. DOB చేంజ్ అయిందా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే నేమ్కి? రైట్? దట్ ఈస్ ద way that we rename the
field using alter, okay. Next, we already discussed, no, this one, drop an existing field in the table. This is already this. Next, modify the data type of an existing field, okay. Fourth action. సో మీరు ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు గుర్తుండిపోతాయి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మర్చిపోతారు. సో దెన్ యూ విల్ యునో ఫీల్ కాంప్లెక్స్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ కమాండ్. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి? ఫోర్త్ యాక్షన్, మాడిఫై ద డేటా టైప్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ టేబుల్ డెఫినేషన్ ఉంది, కాలం నేమ్ ఉంది, డేటా టైప్ ఉంది. ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ క్యార్ ఉంది కదా, సో దే ఆర్ చేంజింగ్ దిస్ ఇయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏబిసి దే ఆర్ గివింగ్ 1 to 3 సెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? నేను నంబర్ ఇవ్వాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి నంబర్, otherwise let me take this one. So gender, as of now they are giving M or F, but they want to give M ఇచ్చినా ఇందులో సూట్ అవుతుంది, F ఇచ్చినా ఇందులో సూట్ అవుతుంది, but they want to give MALE or you can also say FEMALE, ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం డేటా టైప్లో చేంజ్ చేయాలి. ఏం చేంజ్ చేయాలి? varchar 2 of 6 పెట్టాలి. బికాస్ MALE 4, FEMALE 6 మ్యాక్సిమంది తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఆర్ అదర్వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉందా మనకు? ఆల్రెడీ తీసేసామా? నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నంబర్ దే వాంట్ టు గివ్ ONE1, TWO2, దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్? varchar 2, రైట్? varchar 2. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు, జెండర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఉన్న వాటిలోంచి చేంజ్ చేద్దాం. చేంజ్ చేయాలి అని అంటే ఇది డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్. ఓకే, లెట్ మీ చేంజ్ ద జెండర్. సో జెండర్ క్యార్ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు టేక్ varchar 2 of 6. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా టైప్ చేంజ్ ఓన్లీ, రైట్? నువ్వు క్యార్ నుంచి నెంబర్కి అయినా, క్యార్లో లెంత్ చేంజ్ చేసినా కూడా డేటా టైప్ చేంజ్ చేయి, ఓకే. ఈ క్యార్లో లెంత్ చేంజ్ చేసినా డేటా టైప్ చేంజ్ చేయి, క్యార్ నుంచి varchar అయినా డేటా టైప్ చేంజ్ చేయి, varchar నుంచి నెంబర్కి వచ్చిన డేటా టైప్ చేంజ్ చేయి. ఎనీథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా టైప్ చేంజ్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ char to varchar, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? First let's talk about syntax. Alter table name, okay. So here you will have to mention keyword modify, MODIFY, modify column name, data type, that's it, simple. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, మాడిఫై కాలం నేమ్, డేటా టైప్. ఇందాక ఏముంది అంటే జెండర్ కాలం క్యార్ 1 ఉంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇందులో వాల్యూస్ ఇలా వస్తున్నాయి, M లేదా F ఇలా వస్తున్నాయి, రైట్? ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ లైక్ దిస్, జెండర్ varchar 2 of 6. ఎందుకు? because my values coming like this, male, female, this is the requirement. So in this kind of requirement we need to change the data type of an existing column. So what is our command? Now I want to change gender. Is the gender? ఓకే, ఈ జెండర్ ఉంది కదా. సో జెండర్ ఇట్స్ హోల్డింగ్ వాట్? జెండర్ ఈజ్ హోల్డింగ్
data type char of 1, correct? Now I want to change it to varchar 2 of 6. దీనికి చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? This is the syntax. Okay, tell me the command. Alter table student details, modify column name data type gender at 2 of varchar 6. 2 of 6. 6. Okay, semicolon. Let's try this one. సో ఇక్కడ చూడండి జెండర్ క్యార్ ఆఫ్ 1 ఉంది ప్రజెంట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్. కంట్రోల్ ఎంటర్. సో స్టూడెంట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆల్టర్డ్. ఓకే, గో అండ్ సి డేటా టైప్ నిజంగా ఆల్టర్ అయిందా లేదా. సి జెండర్ varchar 2 of 6. ఇంతకుముందు ఏముండే జెండర్ క్యార్ ఆఫ్ 1 ఉండే. ఇప్పుడు జెండర్ varchar 2 of 6 అయింది. ఓకే, యా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ యాక్షన్స్ వీ డూ యూజింగ్ ఆల్టర్. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్, అదర్వైజ్ యూ విల్ ఫర్గెట్. Okay, so what if I want to change for more than one field? Here also same, this is one field. Okay, so more than one field, multiple fields. ఎలా చేయాలి? సింటాక్స్ ఏంటి? సింపుల్, ఆల్టర్ సేమ్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సేమ్ మాడిఫై. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బ్రేసెస్లో పెట్టాలి అంతే. కాలమ్ 1 డేటా టైప్, కాలమ్ 2 డేటా టైప్, సో ఆన్. కాలమ్ n డేటా టైప్, క్లోజ్ బ్రేస్, సెమికోలన్. ఓకే, alter table name. If you want to modify the data type for multiple fields, same ఇట్లానే modify వరకు వచ్చి, then here instead of one column you will give open brace multiple columns. Simple. Okay, clear. So do you want me to do this Yeah. multiple columns change, data type change, or that's fine? Okay, let's do it. So instead of roll number 10, otherwise name varchar 2 of 255, I want to give varchar 2 of 300. Okay, also class varchar 2 of 50, I want to change it as varchar 2 of 100. Okay, for rule number instead of number I want to give varchar 2 of 10. ఈ మూడు చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. varchar నంబర్ నుంచి varchar 2 of 10 చేయాలి. ఓకే, నంబర్ నుంచి varcharకి చేంజ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ varchar to varchar బట్ లెంత్ చేంజ్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ క్లాస్ varchar 2 of 100 చేస్తున్నా. ఓకే, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, అదర్వైజ్ ఐ కెన్ డిక్రీజ్ 30 చేస్తాను. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వాట్ ఎవర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ చేంజ్. సో దీనికి నేను కమాండ్ రాయాలి ఇప్పుడు. నౌ యూ టెల్ మీ హౌ టు రైట్. ఆల్టర్ టేబుల్ student details, modify underscore details, modify brace open brace, roll number varchar 2 of 10. ఇక్కడ కొత్త ఫీల్డ్ న్యూ డేటా టైప్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు గివ్ ఓల్డ్ డేటా టైప్. కామా, నెక్స్ట్ నేమ్ varchar 2 of, tell me, 300. 300. Excellent. Next Comma. class Class
Bracket 30. Blank. 30. Okay. 30. Excellent. So after this close Okay. brace, you give one more close brace. ఎందుకంటే ఈ క్లోజ్ బ్రేస్ ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ ది, ఈ క్లోజ్ బ్రేస్ దీనిది. ఓకే, Okay. కేర్ఫుల్. Now let's execute this one in the database. Control enter. See, column to be modified must be empty. So ఇది మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. If you want to change any data type of a column, that values must be empty. Values must be empty. మరి ఇందాక చేసాం కదా, ఎట్లా అయింది? జెండర్ చేంజ్ చేసాం కదా, ఎట్లా అయింది? బికాస్ జెండర్ వాజ్ నాట్ హోల్డింగ్ ఎనీ వాల్యూ. జెండర్లో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? నో. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద డేటా టైప్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ రోల్ నంబర్, నేమ్ అండ్ క్లాస్. ఇందులో ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో టు చేంజ్ ద డేటా టైప్ దీస్ త్రీ ఫీల్డ్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద వాల్యూస్. ఏ ఫీల్డ్లో అయితే డేటా టైప్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, if that field contain values, you first remove these values. You have to remove these values first. Okay, that's what the error. ఇక్కడ అదే ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. let me try again to show you the error. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, error report. This is the command alter table, table name, modify multiple fields. కాలమ్ టు బి మాడిఫైడ్, ఏ కాలం అయితే మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, దట్ మస్ట్ బి ఎంటీ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్. డేటా టైప్ చేంజ్ చేయాలంటే అది ఎంటీగా ఉండాలి. కాలమ్ టు బి మాడిఫైడ్ మస్ట్ బి ఎంటీ. సో ఇది ఎలా చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దోస్ త్రీ కాలమ్స్. ఓకే, ఐ టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అప్డేట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, సెట్ రోల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు నల్, comma name equal to null, comma class equal to null. Maybe let me try with this one only. మనం నేమ్ క్లాస్ ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం? డేటా టైప్ చేంజ్ చేయట్లేదు, డేటా టైప్లో లెంత్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? నేమ్ని 255 నుంచి 300కి, వేర్ క్యార్ని 30 నుంచి 50 నుంచి 30కి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో రోల్ నెంబర్ని మాత్రమే నంబర్ నుంచి వేర్ క్యార్కి చేంజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ట్రై. నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే రోల్ నెంబర్లో వాల్యూస్ అన్నింటినీ నల్ చేస్తున్నాను. అప్డేట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, స్పెల్లింగ్ రాంగ్. స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది. సో మీరు అప్పుడు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూడాలి, రైట్? సో 7 రోస్ని అప్డేట్ చేసా, దెన్ ఐఎమ్ కమిటింగ్. ఓకే, కమిట్ కంప్లీట్ అయింది. దెన్ లెట్ మీ గో అండ్ సీ. సో రోల్ నెంబర్లో ఎంటీ ఉన్నాయా? అన్నీ ఎంటీ చేశాను, నల్ వాల్యూస్తో అప్డేట్ చేశాను. నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ రోల్ నెంబర్. ఓకే, నేమ్లో మాత్రం ఉంది, క్లాస్లో ఉంది. సో ఈ రెండు డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేయట్లేదు నేను, జస్ట్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. యూ అండర్స్టూడ్ దట్? రోల్ నెంబర్ అయితే నంబర్ నుంచి వేర్ క్యార్ టూకి చేంజ్ చేస్తున్నా, అందుకని దీన్ని చేశాను. బట్ లెట్ మీ ట్రై this one. See, ఆల్టర్ అయిపోయింది. కెన్ యూ టెల్ మీ, నేను ఇందులో వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా ఇది ఆల్టర్ అయింది, నేమ్ క్లాస్. బట్ రోల్ నెంబర్ మాత్రం వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్ అవ్వలేదు, మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు అనంటే రోల్ నెంబర్, లెట్ మీ షో యూ హియర్. రోల్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మనం నంబర్ నుంచి వేర్ క్యార్ టూకి చేంజ్ అయ్యాం డేటా టైప్, అందుకని ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎంటీ వాల్యూస్. అదే నేమ్ అండ్ వేర్ క్యార్ టూలో వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా చేంజ్ అయింది. ఎందుకు అని అంటే వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద డేటా టైప్, వీఆర్ చేంజింగ్ ద లెంత్. 255 నుంచి 300కి, 50 నుంచి 30కి. ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ డిఫరెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఓకే, ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? నేను ఇప్పుడే క్లారిఫై చేస్తాను మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే. No. ఓకే, ఫైన్. సో ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, modify
కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్, కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్, కాలమ్ నేమ్. సో మీరు డేటా టైప్లో లెంత్ చేంజెస్ చేస్తే ఆ కాలంలో వాల్యూస్ ఉన్నా పర్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్ కంప్లీట్లీ, నంబర్ నుంచి వేర్ క్యార్కి, వేర్ క్యార్ నుంచి డేట్కి, డేట్ నుంచి నంబర్కి, ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా టైప్కి మాడిఫై చేస్తే మాత్రం యూ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆ కాలంలో వాల్యూస్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద టేబుల్ విత్ ఎంటీ వాల్యూస్, నల్ వాల్యూస్. అప్పుడే డేటా టైప్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్ ఆల్సో. Column to be modified must be empty to change the data type from one data type to another data type. Okay, so this is the example. ఇక్కడ అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ అవసరం. క్లియర్? ఓకే, కట్ చేసి ఇక్కడ పెడతాం. ఫైన్. సో నౌ సో వీఆర్ డన్ విత్ DDL. సో DDL అయిపోయింది. DDLలో వీ హ్యావ్ క్రియేట్, డ్రాప్, ట్రంకేట్, రీనేమ్, ఆల్టర్. ఓకే, అండ్ ఇన్సైడ్ ఆల్టర్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ? ఇన్సైడ్ ఆల్టర్ యూ హ్యావ్ four actions, 4 different actions. సో A, B, C, D. Okay, 4 different actions we discussed already. Now let's start with the DML. Did we talk about DCL? Let's talk DCL first. This is very simple. DCL is nothing but grant and revoke. Okay, so in real time developer don't deal with this. Developer don't touch this command. Only administrator will take care of this. Okay, so syntax or example I will give you. So grant DBA to user, grant select to user, grant delete to user, grant select comma insert comma update comma delete to user. Okay, and revoke DBA to user. Like this we will have the commands. But don't worry, we don't give any privileges and revoke privileges as a developer. Only administrators will do that. Okay, now this is important for us. DML commands are very important for what? For developers. Okay, let's take 2 minutes short break and come back. Fine. So revoke, this is not to, this is from. Okay, revoke DBA from. So let's see these examples. Grant DBA to user. So when we create our new databases, okay, when we create our new databases, we are giving this privileges to that new database, grant DBA privileges. Okay, so when we create when we don't want to have those privileges, like we want to remove those privileges, we can remove the privileges like this. Revoke, it's not remove, sorry, revoke, it's grant and revoke only, DCL commands. Okay, revoke DBA from this user. So this user will lost this privilege. Okay, select privilege, insert privilege, update privilege, delete privilege. But you don't need to worry at all. This DCL you will not work. Okay, this DCL you can work on your own database server, but in the real time you will not get a chance to touch these commands, grant or revoke. Okay, yeah.
So this DML also will take some time to explain, but we will go slowly to understand each command properly. Okay, so now I will utilize this time and let me tell you, please practice all these commands, alter commands. DDL command, create couple of tables. Take any table definition as you wish, any name. Okay, drop them, create them, drop them, create them, and again put some insert. You truncate the data from an existing table. If you have any table, like we loaded the TGT table, right? So truncate the data from the table and test it and rename the table. Okay. If you don't have any table with data, you can practice this truncate later. But this is very important. Alter is very important. We have 4 actions. Practice this. Add column. Multiple columns you add it. Remove one column. Multiple columns you remove it. Rename column. Okay. Modify the data type. For example, one field or more than one field. Okay. Anaya, Yeah. rename lo one field and more than one field here. Rename. Only one field at a time. Okay. Okay. And let's utilize this 5 minutes time. I want to show you how to create ChatGPT account, and please use ChatGPT. We have many other AI chatbots also. Just go to your browser, click on ChatGPT OpenAI login. Here you will see OpenAI artificial intelligence. So click on this login. Okay, sign up, give email address, any email, your email address. My email address satish86.informatica@gmail.com, satish86.informatica@gmail.com. Continue. Set up some password. So I am setting up some password. Continue. I want to save this password. Simple. My ChatGPT account is created. Open Gmail. So I got this verify your email. So verify email address. So just give the name. I am giving Satish. So here date of birth, we will only use this to verify your age. So let me give. Continue. Full name is required. Okay, Satish R. Verify your phone number. Okay, they are asking phone number also. So do you want WhatsApp? I don't want to give my WhatsApp. Okay, send via SMS. Okay, fine, SMS. So I have to enter the code. I got my code. I entered the code. So click on next, click on next, click on done. See, your ChatGPT account is created and it's open. So here this ChatGPT will help you in your learning path. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఏ టాపిక్ నోట్స్ కావాలన్నా జస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే చాలు, మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాను చూడండి. SQL Oracle SQL commands. See here, sure, here are some commonly used Oracle SQL commands: select command, insert command, update command, delete command, create table command, alter table command, drop table command, okay, create index. So many commands it is giving. Okay, you can ask a specific. I click on stop generating. You can ask a specific, like I want alter command. You asked one question, no? Sai Prakash, I'll ask that. Rename. Hello. Rename
command Hello. in Oracle SQL. Hello. Yeah, But ChatGPT is not that accurate, no? ChatGPT. Chat ChatGPT is not accurate, no? It is not 100% accurate, Yeah. but for subjects and training you can use it. ChatGPT accurate in the sense it is not. It will not give the news, latest news. It is equipped only till 2021 knowledge. But this Oracle is there from 2000. Okay. Okay. Can I get the recording? Yes. Are you not getting the recording every day? I am getting, but this lecture also. Your voice is not clear, Saujanya. Hello. Am I audible now? No, no. Your voice is very low. Very low. Yeah. Can you speak now? Yeah. Yes. Yeah. Tell Now. me. Yeah, it's better. Yeah. Uh, Today's lectures recording also. Actually, I am sharing every day after the class. Please check. If you are not getting, then come back to Yeah, me. Okay? actually, I was busy since 2 days because there was a puja at my place, so I was very busy. And sorry, I could not attend the class because there was a puja at my place. That's Okay. No problem. Okay. Go through the recordings. and, Yeah. yeah. So here in Oracle SQL, the rename command is used to rename an existing table or column. Okay. So here these are the syntax and examples. Rename table, rename current table name to new table name. So rename employees to staff. So this is example. This is syntax. This is example. Rename column. So alter table name, column old name to new name, like this you will get. Okay, whatever you ask your doubt, you will get the response, especially when you are dealing with these commands na. So these commands you can just click on here, copy code. This command is copied. It will be very easy for you to execute in the database. Sample tables in Oracle with the commands. See here, create table employees. It has created, it has given this code for you. Okay, alter table for adding primary key, create a table with foreign key constraint. Okay, it has given the insert command also for you to insert the data into the table. So imagine how you can play with the database. You can create tables, you can insert the data, you can update the data. Okay, use this if possible to learn more. Okay, anyways, I will cover everything in my training. Fine. So that's all for today, guys.